So, as we know that in this Ngondro, preliminary Ngondro practice, there are two kinds of Ngondro practice. One is the outer Ngondro practice, which contains the four topics. And the inner Ngondro practice, in this part, we have a kind of 5 practice which begins with the refuge practice, and then bodhicitta practice, and then vajrasattva practice. So in a few days before and yesterday also, we did all those kind of practice. Thầy bảo thực hành Ngondro thì có hai cách thực hành khác nhau ạ. Một cách thực hành là chúng ta đi thẳng vào phần nội dung của Ngondro, có 4 phần đấy ạ. Và cách thứ hai là chúng ta bắt đầu quy y và phát bồ đề tâm, không nên bắt đầu vào thực hành Ngondro. Thì thầy bảo từ hôm qua thì thầy đã hướng dẫn hết tất cả các phần này rồi. So in this practice, we have visualized, when we do the practice of refuge, we visualize the refuge tree in front of us, and then we, with our strong devotion and strong faith to Buddha, Dharma and Sangha, we have to do the prostration as much as you can in your daily practice. Thầy bảo đầu tiên để thực hành phần quy y phát bồ đề tâm, chúng ta phải quán tưởng cái cây quy của dòng tiền thừa trước mặt chúng ta, và chúng ta phải thật sự là vô cùng thành tâm để chúng ta phát nguyện, và chúng ta lễ lại càng nhiều càng tốt theo khả năng của mỗi người ạ. And then after that we have to practice the bodhicitta. When we do the bodhicitta practice, one has to understand the meaning, the absolute bodhicitta as well as the conventional bodhicitta. One has to understand it deeply and think it about until you have to recite the refuge prayer at the same time. It depends on your time also. As much as you can, you have to recite that. Thầy nói là phần tiếp theo thứ hai sau khi đã quy phát bồ đề tâm xong đến phần về phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm thì chúng ta cần phải hiểu, khi mà để phát bồ đề tâm cần phải hiểu sâu sắc, vô cùng sâu sắc. Và trong khi mà chúng ta hiểu và phát tâm từ tận đáy lòng của chúng ta, thì chúng ta cùng kết hợp với trì câu thần chú cùng một lúc. Không phải thì chúng ta tụng cái câu phát bồ đề tâm cùng một lúc. And then vajrasattva practice, one has to visualize, as I have taught yesterday about the visualization. So you have to visualize that and recite the vajrasattva mantra with the visualization as much as you can. If you have a good time, then you can recite more. If you don't have much time, then 3 times is also okay. Và phần thứ ba là phần quán tưởng trì câu thần chú trăm âm. Thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải quán tưởng ra một tôn. Sau giống như phần qua thầy đã hướng dẫn rồi, và chúng ta vừa quán tưởng và vừa trì tụng thần chú trăm âm cùng một lúc. Thầy nói là trì tụng càng nhiều càng tốt, phụ thuộc vào thời gian của mỗi người. So today the topic of this session is about the Mandala practice.
Và chủ đề ngày hôm nay là về cúng dường Mandala. So when we do practice this mandala, why we need a mandala practice? Because when we purify one's mind, body, speech and mind with the practice of the Vajrasattva, at the meantime one has to accumulate a lot of virtuous deeds. You know, virtuous deeds is really very important to develop in our practice. So accumulation of the virtuous deeds, there are many kind of virtuous deeds that we can perform in our life with our good motivations, you know, with our warm and very, you know, altruistic mind. Whatever you do in your daily life with your body and speech, these are all called merits. These are all called virtuous deeds. Và phần đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu là vì sao chúng ta cần cúng dường Mandala. Cúng dường Mandala thì đầu tiên là gì? Để chúng ta tịnh hóa được cái tâm của mình. Tịnh hóa được cái tâm của mình cùng với là chúng ta phát triển được cái bồ đề tâm trong tâm mình. Thêm nữa là chúng ta phải có động lực thật là thanh tịnh và chúng ta gạt bỏ được tất cả các chướng ngại. Thì trong cái quá trình mà cúng dường Mandala này thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều công đức ạ, rất quan trọng. So the purpose of practicing the mandala practice is to accumulate merits, and it is very, very skillful kind of practice that we can accumulate a lot of virtuous deeds within a very short time with the motivation of the altruistic mind or bodhicitta mind. So when you do practice, why you do practice the mandala practice? Because we have a strong attachment towards the worldly things, such as like our position, such as like our wealth, our relationship with the people, or we have a lot of attachment towards all the worldly things that we have. So to less attached or less attached towards this kind of worldly things, or to eliminate this kind of attachment towards the worldly things, that is why we are practicing mandala practice. That is why we go through this practice, so that we can have a less attachment towards those worldly things, and we can able to work on the path as it is very swiftly. Thế đó là vào phần mà cúng dường Mandala một cách phù hợp như vậy thì chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều công đức trong một thời gian ngắn, và chúng ta sẽ phát triển được bồ đề tâm, phát triển được Phật tính. Và tại vì sao ta cần phải cúng dường Mandala? Tại vì là bản thân mỗi con người chúng ta thì rất là tham lam, rất là bám chấp với rất nhiều thứ. Chúng ta có thể bám chấp vào của cải, vật chất, con người, tình cảm, chúng ta bám chấp rất là nhiều. Nên khi mà chúng ta cúng dường Mandala là chúng ta cúng hết lên tất cả những điều đấy, thì chúng ta sẽ giảm bớt những cái bám chấp của mình đi vào những điều đó. Và khi mà đã giảm bớt rồi thì dần dần con đường thực hành Phật pháp của chúng ta mới dễ dàng và dễ mà chúng ta sẽ bước tiến được hơn trên con đường thực hành Phật pháp. Because we have a lot sometimes we cannot develop in our practice. Why? Because of those kind of strong desire towards oneself, towards your position and all the phenomena, all the what you call the object of the five senses. Because of that, so to practice and develop on the path, one should have a less desire, less attachment towards those things, so that we can able to do the practice. Và vì chúng ta nhiều khi là chúng ta thực hành Phật pháp, chúng ta cảm thấy khó khăn, cảm thấy khó cái sự tinh tấn của mình rất là khó, là vì sao? Vì chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái kiểu gọi là mong cầu và những cái bám chấp vào rất nhiều thứ. Và nhiều khi là bám chấp về tâm, về thân, về ngoại cảnh hay là về trong tâm của chúng ta. Nên khi chúng ta cần phải thực hành pháp cúng dường Mandala để chúng ta giảm bớt những cái tham lam, những cái bám chấp này của mình hơn, thì đến khi đó chúng ta mới tinh tiến được hơn trên con đường thực hành Phật pháp. So when we do this mandala practice,
one needs a kind of mandala plate, you know, the mandala stuff that we use to practice. So if you are a kind of rich or enough, you know, rich person, people, then you can use a kind of very good quality mandala plate, such as like golden, such as like silver or copper, any kind of like those kind of qualities. Because the mandala plate, it symbolizes the ground of the offering, universe, the ground of the universe, so that we offer this to Buddha, Dharma and Sangha. But yes. Hay là để cúng dường Mandala chúng ta cần có bộ cúng dường ạ, có một cái bộ cúng dường Mandala riêng, và bộ cúng dường này thì tùy khả năng mỗi người. Nếu mà có người có khả năng về kinh tế thì có thể cúng dường bằng vàng hay bằng bạc hay bằng đồng cũng được, còn nếu mà bình thường chúng ta thì cúng dường gỗ cũng được. Khi mà chúng ta cúng dường Mandala chất lượng tốt hoặc là với tâm thanh tịnh ấy, thì chúng ta sẽ phát triển được cái, có nghĩa là từ vật phẩm cúng dường chúng ta có thể phát triển được cái công đức của mình hơn nữa, chúng ta sẽ đạt được hiệu quả hơn trong việc cúng dường Mandala. And if you are not very wealthy, then you can also use a kind of mandala, you know, any kind of mandala plate that you can use it. Or if you are not able to do that also, then you can also use a kind of like a wooden plate to use or to practice this. Or any kind of plate that you can also use for this mandala practice. It doesn't mean that you have to have a very, very good and beautiful and expensive things. It doesn't mean. You should have a plate that you can offer those, you know, the offering like a grain or whatever you have for offer. Thế và nếu mà ai mà không có khả năng về tài chính thì chúng ta có thể cúng dường bằng những cái đồ bình thường cũng được. Có thể là một cái đĩa bằng gỗ hay là bằng bất kỳ nguyên liệu vật liệu nào mà chúng ta có khả năng chúng ta có được. Chúng ta không ở đây chúng ta không cần quá quan trọng là cái đồ cúng dường của mình là phải bằng nguyên liệu quý giá hay là nguyên liệu vật chất bình thường. Chúng ta không quan trọng điều đấy, mà chúng ta quan trọng là cái tâm của mình, và trong khi chúng ta thực hành cùng với sự thành tâm thì đều đạt hiệu quả như nhau, không quan trọng là vật chất là gì. So when you practice it, firstly one has to visualize as you know, same visualization when you visualize during the practice of the refuge practice. So you have to, you know, visualize the same visualization like a refuge tree, a big refuge tree in the middle term. Your guru in the form of the Guru Rinpoche, and right Buddha behind the teaching of the Buddhas, heaps of the mountain lion, and left side the Sangha member of the Theravadan tradition, Mahayana tradition, and also the Bodhisattvas Sangha members. And in front you have to visualize the protectors that I have already taught about this visualization before. Thầy và còn phần mà khi mà phần quán tưởng khi cúng dường Mandala thì cũng giống như phần thiền quán về quy mà thầy đã hướng dẫn trước đây, là chúng ta cũng quán tưởng ra cây quy, xong rồi bậc thầy của chúng ta trong thân tướng của Đức Liên Hoa Sinh, và bên trái thì là chư tăng của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, bên phải thì là chư Phật, phía trước thì là hộ pháp, phía bên trên thì là các vị lama của các đời của dòng truyền thừa. Chúng ta quán như cái phần mà trước đây thầy đã hướng dẫn. Okay, so by this visualization, then you need the mandala plate, and also you should have a kind of stuff to offer, such as like if you are offering things, many a times we use, you know, some kind of grains, like a food, that grain, like a wheat, and what we call rice, or many things, the dry things that we use
for an offering, peace and wheat, all those things, corn, like all those things. We used to offer those things, and before using those things, one has to wash it very clearly, purify it very clearly, wash it, and then one has to rinse with the saffron water. After washing that, one has to rinse with the saffron water and dry it, make it dry. So after that you can you offer those things to Buddha Dharma, Guru Buddha Dharma and Sangha. Và khi mà chúng ta để chuẩn bị chúng ta cúng dường Mandala, chúng ta cần có đĩa Mandala và chúng ta có đồ cúng dường. Đồ cúng dường có thể là các nguyên liệu là thực phẩm, ví dụ như ngũ cốc, yến mạch hay là gạo hay là đỗ, tất cả những cái đồ mà ăn được ạ. Và trước khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta cần phải làm sạch, có nghĩa là ví dụ như đĩa thứ phải rửa sạch này, tất cả các loại gạo thứ chúng ta phải rửa sạch, gọi là vo sạch các thứ làm sạch hết, và chúng ta để khô, và chúng ta gia trì bằng nước sa phung, xong rồi chúng ta mới bắt đầu đi vào bước cúng dường, thực hành cúng dường lên chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thầy và các chư hộ pháp. So we use those kind of grains for offering, for create a proper proper condition, appropriate condition, so that all the country have a good harvest and prosperity, so that they can enjoy all those kind of prosperities. So that is why we use those kind of grains. Và khi mà vì sao chúng ta cần phải dùng thực phẩm để cúng dường? Tại vì là khi mà thực phẩm để cúng dường thì chúng ta sẽ đạt được công đức, là chúng ta sẽ đầy đủ về thực phẩm, về vật chất, về tài bảo, về tất cả thịnh vượng. Nên là khi đến đấy là chúng ta cần phải cúng dường bằng thực phẩm. And sometimes we also use a kind of medicinal herbal plants for offering, mixed with many kind of medicinal herbal plants, and we offer as a same, so we can create a appropriate condition to all the countries, so that we never have a kind of epidemic to all the countries, or we can dispel the illnesses, many kind of disease from this world. So that is why we use those stuffs also. Và thầy bảo một hình thức khác nữa là chúng ta cũng thể cúng dường bằng các loại cây thuốc, thảo dược, thảo mộc ạ. Tại vì là khi mà chúng ta cúng dường bằng các loại thuốc thì chúng ta sẽ làm sạch được tất cả những cái bệnh tật về tâm lẫn thân của chúng ta, và để ví dụ như dịch bệnh ở trên thế giới vừa rồi rất là nhiều, chúng ta có thể cúng dường bằng thuốc ạ. And then sometimes we also use, we means some people, those who are wealthy, they also use a kind of golden things, or the precious stones such as like a ruby, amber, turquoise, and a lot of other precious stones. They use it for offering the Mandala offering, so that it can create a condition, appropriate condition, so that all the countries, they can have a good wealth and good realization of the path. So that's the reason we use those stuffs. Và cũng có một phương thức khác là họ có thể cúng dường bằng các loại đá quý như là vàng này, hay là đá quý ngọc trai, ruby, các loại đá quý như thế để cúng dường lên chư Phật. Và khi mà cúng dường như này thì họ sẽ cũng là đạt được ví dụ như là sức khỏe hay là sự thịnh vượng giàu có, để sở hữu vật chất tài bảo. So any of this offering is okay. Anything you can offer with your very pure mind, very pure devotion to Buddha Dharma and Sangha, without having any attachment towards those things, you have to offer like that. Thầy bảo là dù tất cả những phương thức trên thì chúng ta dùng phương thức nào cũng được, nhưng mà miễn là quan trọng là chúng ta phải có một tâm thanh tịnh và có một động cơ thanh tịnh khi mà cúng dường, không phải và như thế chúng ta sẽ đạt được hiệu quả nhất và kết quả tốt nhất. And if you do this
mandala practice with the bodhicitta mind, as well as your purity of mind without having desire toward those things, then you can accumulate a lot of virtues, deeds, merits within a very short time. That's the quality to do this practice. Và thầy bảo khi chúng ta thực hành cúng dường Mandala với Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ giảm được những cái bản chất và những cái mong muốn mong cầu của chúng ta rất là nhiều, và chúng ta sẽ đạt được công đức là vô cùng lớn. So during the practice we use this mandala plate and we use, the grains and the offering stuff, whatever you have, and then we pour this offering stuff to the mandala plate. As you can see, this in this text, there is 37 mandala. 100, page number 106, you can see Chúng ta mở sang phần 6. 37 element mandala practice, so that we can pour all the grains, all offering stuff to the plate, and Om Mantra Gunya, you have to read all this offering. Thầy hướng dẫn là chúng ta đọc phần này nhé, sau rồi sẽ đến tiếp. Chúng ta đọc phần này và khi chúng ta bắt đầu đọc, chúng ta cầm một cái nắm thực phẩm hay cái đồ mà chúng ta muốn cúng lên, và có đĩa cúng dường Mandala dưới này, xong chúng ta bắt đầu đọc câu đầu tiên là Om Ben Sa Kumi Aum, xong chúng ta bắt đầu quay theo hình chiều kim đồng hồ, cầm và mỗi lần quay dài một ít một. So before we pour the grains on the mandala plate, one should have the saffron water nearby. Yes. And you have to put a little bit on that grains, little water on the clay grains, and also you have to take little grains in your this hand, ring hand and thumb, and use this one. Put water on the plate, plate a little bit, and firstly recite the 100 syllable mantra Om Bandhar Sato Samaya Manopala, and clean. You have to clean the mandala plate with under the wrist, this part. Thầy đầu tiên trước khi mà chúng ta vào cái phần mà nắm lên cúng dường trước phần mà tụng 37 phẩm cúng dường Mandala này, đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị là cái phẩm vật cúng dường. Bây giờ mình lấy là gạo cho dễ. Cái gạo xong chúng ta đã làm sạch và đã gia trì bằng saffron rồi, thì chúng ta lấy một chút chúng ta để vào giữa cái đĩa đấy, chúng ta nhóm một chút chúng ta để vào giữa đĩa đấy, còn chúng ta dùng ngón áp út và ngón cái chúng ta nhóm nhúng lên một tí này, chút này, xong chúng ta đặt vào, chúng ta bắt đầu đặt vào lòng bàn tay bên này. No, you have to firstly hold the mandala plate on left, and right you hold cái đĩa này, and then you do. Và cầm gạo ở đây và bắt đầu quay, dùng cái cổ tay này, cái này chạm vào cái đĩa, quay và đọc câu thần chú 100 âm ạ. Thế mọi người ghi lại. With the recitation of the. Đĩa này có đĩa Mandala rồi, gạo bên này rồi nhá. Gạo bên này rồi, chúng ta dùng cái chúng ta dùng cái này, hai cái ngón tay này, cái vào nó, chúng ta nhóm một ít lên, cầm cái đĩa này, đĩa cầm trên tay, xong bắt đầu dùng cổ tay giữ cái gạo ở trên cái ngón này và cầm cổ tay quay xung quanh cái đĩa, cái mép của cái đĩa. Được chưa? You already pour a little water already, so you. Để một ít nước, trước đấy phải dọn một ít nước lên cái đĩa sẵn. Nhưng mà chúng ta để làm sạch ấy, chúng ta kiểu làm lau sạch cái đĩa. Recite the 100 syllable mantra of Vajrasattva Om Bandhar Sato Samaya Manopala. Và lúc mà làm sạch đĩa chúng ta phải trì câu thần chú 100 âm. Okay. And then you have to start this prayer 106. There's a 37 element mandala. Here there is an offering, 37 element of mandala offering. So Om Bandhar Bhumya, it means the Vajra ground. It says about the Vajra ground to offer, you know. And thầy bảo là đọc xong đấy, chúng ta bắt đầu xong rồi, làm sạch xong rồi nhá, chúng ta bắt đầu cầm gạo lên tay và quay và chúng ta bắt đầu đọc câu đầu tiên là Om Ben Sami Bhumi Ahum á. Câu đấy có nghĩa là chúng ta quán tưởng chúng ta cúng dường vai ra là chảy kim cương nhá, cúng dường chảy kim cương lên. And then here it says, the foundation is the utterly pure ground, golden ground of the vast strength. Om Bandhar Rikya Ahum, the Vajra fence. So
So in English you can see here, you translated that. Thầy bây giờ tự đọc tiếng Anh là gì? Sau đầu tiên là cúng dường cháy kim cương xong này, xong rồi tiếp theo là cúng dường vàng bạc đá quý đất bằng vàng, chúng ta quán tưởng mảnh đất bằng vàng và chúng ta cúng dường lên trên phần bên trên ạ. Fence là kyang đó chứ, kyang bên ngoài nó thakul wa chiro, thakul là chiro, fence. Hàng rào. Và mặt đất thì là vàng này, sau hàng rào này, kim cương. Saji chiyo na wa ground ka pa chimbo chiyo na this thane code wa use che on the vertical ground che. Then the boundary is a ring of iron mountain encircling the slayable home. Ri Gyaburira, it means here are, these are about the king of the mountains. No? So similar king of mountains. Đọc câu tiếp theo ạ, thì là vua của cái ngọn núi đấy ạ. Trên có một ngọn núi và có một vị vua xuất hiện và xung quanh thì có xung quanh cái gọi là cái đường biên ấy, cái còn đường rào ấy, thì bằng núi sắt ạ, là núi sắt ạ hiện lên. So it is được bao quanh bởi chữ hung, núi sắt hiện lên bao quanh chữ hung và có vị vua hiện lên trên ngọn núi đấy. So it is our own universe that we are offering. So in the middle of the universe we have a mountain, the king of the mountain in the center. Then from that center, east, west, north, south, there is, here you can see in the east, Puravideha Sharlupapo. And in the south, Jambu Vitpa Upa. In the west, Aparagudania. In the north, Uttarakuru. Đi là Minh á, sáng mai đi là Minh á. Jambu thì the Ming re, Sharlupapo, no Zambuling, no Palanche, Chang Daming and Zero. Thầy bảo là đầu tiên chúng ta quán tưởng núi Tu Di hiện ra. Sự thật đến nhớ rồi, núi Tu Di hiện ra và trên núi Tu Di có vị vua của núi Tu Di đấy đứng ở trên đấy, và chúng ta sẽ thấy là đông tây nam bắc bốn hướng thì là có đông thắng Trần Châu, nam Thiện Bộ Châu, bắc Câu Lâu Châu, đông tây nam bắc là gì nữa nhỉ? Đấy có nghĩa là mình quán tưởng bốn hướng đông tây nam bắc là bốn châu lục. So we have this big mountain. And the east, west, north, south, we have a continent there, and the subcontinent in the middle to, like a Ludan Lupa, Mayabdang, Deha and Videha towards the east. Yes. Camera and Apara Camera towards the south. So these are the subcontinent that we have. And Sada and Uttara Matirana towards the west, Kurawa and Kurawa towards the north. So these are the subcontinent. Đây là tên ạ, ví dụ trong từng châu ạ thì phải có tên riêng ạ, tên tự riêng, cái phần này sư sẽ dịch sau nhé. Rồi người sau đây là đọc cái này không có trong tiếng Anh nhưng mà nó có từ trước đấy đã được dịch riêng ra tiếng Việt rồi. Có nghĩa là tên của từng phần ấy, trong mỗi một châu lại có một từng phần ấy để chia ra. So when we pour these grains, we are thinking that all those stuffs, all this universe, and also our world, we are offering to Buddha, Dharma, and Sangha. Và khi mà chúng ta quán tưởng núi Tu Di xong, quán tưởng bốn châu lục xong và các gọi là các phần ở trong châu lục xong, thì chúng ta quán tưởng là tất cả vũ trụ chúng ta dâng cùng tất cả vũ trụ này lên Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp ạ, và các bậc Guru ạ. And then the Jewel Mountain. In the universe we have Jewel Mountain nearby the the king of the mountain. So we are also offering that. The wish fulfilling trees to offer, the bountiful cow, and the spontaneous harvest, the precious whale, the precious jewel, precious queen, precious minister, precious elephant, precious horse, precious general, and the vast and the vase of great treasure, the lady of charm, the lady of garland, the lady of song, the lady of dance, the lady of flower, the lady of incense, the lady of light,
the lady of perfume, the sun and the moon, the jewel canopy, and the banner of universal victory. Yes. So these are all the things, stuffs of offerings we offer to Buddha, Dharma and Sangha. Và tất cả những cái phần dưới này, tất cả thuộc trong 37 phẩm là chúng ta xin. Mời thầy ngồi vào. Yes. Mời thầy ngồi đâu đi, lấy đệm. Đấy thì phần tiếp theo là chỗ mà mình đọc cái Rinpoche Rio đấy ạ. Đấy có nghĩa là núi báu ạ. Núi báu, xong tiếp theo là cây quy này, bò ước này, bò báu này, cánh đồng này. Đến bánh xe báu này, đến ngọc báu, châu báu này, nữ hoàng báu này, tể tướng báu này, voi báu, ngựa báu ấy. Tất cả cái phần này là chúng ta dâng quán tưởng, dâng cúng lên. Các nữ hoàng của sự chiến thắng, nữ lady ấy, thì là nữ hoàng, nữ thần chiến thắng, garden. Xong nữ thần của bài hát, nữ thần âm nhạc, nữ thần của hoa, nữ thần của hương, nữ thần của ánh sáng, nữ thần của hương hoa, nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời, mặt trăng, tất cả cái này canopy là cái đấy á. Đúc siro. Đây đọc tiếng Tạng này, đọc tiếng Anh. Có nghĩa là ô báu á, ngọc báu á, và tiếp theo là cờ chiến thắng á, gọi là tràng phan chiến thắng á. Đấy, nên tất cả những đời này chúng ta quán tưởng xuất hiện hết ở trong không trung, ở trước mặt để dâng cúng á. And the glory, wealth and enjoyment of gods and man with nothing lacking. All this I offer to the glorious holy root master and the master of lineage, to the Edom and the host of deities of the Mandala, and to the assembly of the Buddhas and Bodhisattvas. Và phần này khi mà chúng ta quán tưởng, chúng ta dâng lên tất cả sự thịnh vượng, giàu có và những cái gọi là vui thú của thế gian. Chúng ta xin dâng cúng lên vui thú của thế gian, chúng ta xin dâng lên tất cả. Và chúng ta cúng dường này đến bậc thầy gốc của chúng ta, cúng dường lên tất cả các bậc thầy của dòng truyền thừa, cúng dường lên Di Đăng, cúng dường lên tất cả các vị bổ tôn của trong Mandala, và chúng ta của Phật, chúng dường lên tất cả chư Phật, tất cả cái gọi là các bên trái, bên phải, bên Phật và bên Bồ Tát, Tăng Giả, chúng ta xin dâng cúng hết ạ. And accept it with compassion for the benefit of beings. Having accepted it, grant your blessing. Và chúng ta đón nhận với tất cả những gọi là Bồ Đề tâm, từ bi và lợi lạc. So it means we are, requesting to the assembly of the Buddha and Bodhisattvas, please accept this kind of offering for the benefit of all beings, so that you can grant. After accepted this, please grant us a blessing. Yes. Và cái đoạn phần cuối, hai câu cuối có nghĩa là chúng ta xin cầu nguyện lên là xin các ngài hãy đón nhận tất cả phẩm vật này, con xin dâng cúng tất cả những lợi lạc mà chúng con xin dâng cúng, và sẽ xin ban gia trì cho chúng con. Sau khi ngài đón nhận xong, xin ban gia trì cho chúng con. So it means we here in this prayer, this particular prayer, we are offering to Buddha, Dharma and Sangha every good things in this world. Whatever good things that we have, we offer to Buddha, Dharma and Sangha. So that's here, conclusion is like that. Trong cái phần mà cúng dường 37 phẩm cúng dường Mandala này, có nghĩa là chúng ta cúng dường tất cả những đồ mà gọi là tốt nhất trên thế gian này mà chúng ta có thể nghĩ ra. Rồi không phải mình có nhé, mà chúng ta có thể nghĩ ra, nghĩ thấy, và chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy được, chúng ta xin dâng cúng tất cả những đồ tốt nhất, đẹp nhất, quý báu nhất lên các ngài. With the pouring on the plate the grains, we are thinking about all the fortunes and good things, then offering to the Buddha, Dharma and Sangha. Khi mà đấy là chúng ta phải quán tưởng cùng lúc với chúng ta cầm mấy phẩm vật hoặc là thực phẩm đấy ạ, chúng ta mỗi cốc chúng ta quay như này, chúng ta phải quán tưởng cùng thời điểm luôn. So
cùng với đọc của cuộc quán tưởng luôn. So firstly, we have to recite this offering first, and then if you have a time, you can recite it 3 times. Otherwise, you can recite it once, and then you start with the shorter mandala offering. Yes. Thầy bảo đầu tiên là chúng ta làm tụng hết phần dài này, phần 37 phẩm cúng dường này một lần ạ. Và nếu chúng ta để tụng 3 lần, sau đấy chúng ta chuyển sang phần ngắn ạ. Phần ngắn tiếp theo phần mục số 500 và 112 đấy ạ. Chúng ta có thể chuyển phần ngắn. And then this shorter mandala practice here, the ground is sprinkled with the scented water and strewn with the flower, adorned with Mount Meru, the 4 continents and the sun and moon. Thinking of it as a blessed Buddha's field, I offer it so that all beings may enjoy the happiness of the perfectly pure Buddha's field. Và phần ngắn này thì có ý nghĩa là quán tưởng là nước trong sạch này, hương hoa trong sạch này, nước và hương hoa tất cả trong sạch xin dâng cúng này, tất vạn pháp luôn đấy. Chúng ta quán tưởng là tất khắp nơi đều xuất hiện nước và hoa rất là đẹp lung linh. Xong là tu di và 4 châu lục cùng quán tưởng, và mặt trăng mặt trời đều có, và chúng ta quán tưởng tất cả cõi này trở thành tịnh độ luôn. Tất cả những điều mà trước mắt chúng ta thời điểm đấy là tịnh độ luôn, là chúng ta xin dâng cúng lên. And here, idam radna mandala kamniyataya me. So you have to, if you do practice little longer, then you have to recite this 4-line prayer. Like someone who wanted to complete the Ngondro practice, then here the person has to do this prayer, the shorter prayer practice, for 100,000 times, more than 100,000 times, with the pouring a grain to the mandala plate. If you don't have those kind of time, then you can also do it for a while, like 3 times is also good if you wanted to do it in your daily practice. Và cái câu cuối cùng, câu thứ 4 của cái phần vừa nãy sư dịch là mình cúng ngắn ấy, sau khi quán tưởng có này thì tịnh độ rồi xin cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc và bình an này, trong cõi tịnh độ này. Và đến tiếp theo thầy nói là khi mà chúng ta thực hành cúng dường Mandala ấy, chúng ta tụng câu này, cái phần ngắn này 100.000 lần đấy, tụng câu phần ngắn này 100.000 lần. Nếu mà chúng ta khả năng tụng được thì xong một lần 1/4 của Ngondro. Còn nếu không thì chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng 3 lần hàng ngày thì cũng rất là tốt, rất là lợi lạc. Ngày nào chúng ta cúng dường thì chúng ta rất nhiều công đức. And then come back to page number 98. Mở sang 98. So there you can see this Omaho from here to the prayer, which is also a mandala practice, the practice of the Trikayas mandala practice. Thầy bảo là có 3 phương cách của việc cúng dường Mandala, thì cái phần trang 98 cũng là cách thứ 3 đấy. Offering the Trikayas to the Guru, Buddha, Dharma and Sangha. Và có 3 phương cách của cúng dường đến bậc thầy, chư Phật và Guru, Dharma, Sangha và Tam Bảo. And then you recite Om Ahum, then recite this 4-line prayer. For the offering, here it says, I offer the Buddha's field of the Trikayas, riches and clouds of offering, outer, inner and secret, to the 3 jewels and the 3 roots. Accept them and grant the supreme and common accomplishments. Trikaya là đấy. Kaya là nó kusum sirwa. Kusum ạ. So chukulongo tukusejio. Phần này thì có nội dung là con xin cúng dường cõi tịnh độ này lên Phật, báo thân này, pháp thân, hóa thân Phật này, và con xin cúng biển mây dâng cúng dường bên ngoài, bên trong và cúng dường bí mật. Câu thứ 3 là cúng dường lên 3 ngôi tam bảo và 3 bậc thầy gốc ấy. Guru Yidam Dakha Trirud Lama Guru Che Guru Idam Khando Siro. 3 bậc thầy gốc là Lama là các đạo sư này, Guru là bậc thầy gốc của mình này, với là Kendo. Phần câu cuối cùng là xin hãy đón nhận tất cả phẩm vật cúng dường này và ban gia trì cho tất cả chúng con.
So here it says the kusum, it means the trikaya. Yeah. The trikaya is Dharmakaya, Sambhogakaya and Nirmanakaya. And the Dharmakaya, the meaning is the absolute wisdom or the nature of Buddhas. The absolute Buddha, you can say that. That is the nature, that is the Dharmakaya, the absolute wisdom or the nature of the Buddha's mind. That is called Dharmakaya. Và thầy giải thích cái phần nghĩa là Trikaya, cái phần câu đầu tiên á, có nghĩa là ba thân ạ, ba thân Phật thì đầu tiên là pháp thân ạ. Pháp thân Phật là gì? Pháp thân Phật thì chính là bản tính Phật tính, là sự giác ngộ, là trí tuệ của Phật, là thân gọi là thân tuyệt đối, thân cao quý nhất là pháp thân Phật cao nhất. Okay, and the second kaya is Sambhogakaya. So the Sambhogakaya is the emanate wisdom from this Dharmakaya. I emanated wisdom of Buddhas, like any kind of wisdom which appears from this Dharmakaya, which we call the five wisdom of the Buddhas. Phần thứ hai là báo thân ạ. Báo thân thì có ngũ trí như hai, có nghĩa là 5 thân Phật đấy. Từ 5 thân Phật này có nghĩa là các ngài thể hiện từ phần pháp thân, từ pháp thân các ngài sẽ ra 5 thân Phật, thì đó là báo thân ạ Phật. And the Nirmanakaya is the manifestation body of from the Sambhogakaya. So that is called Nirmanakaya. Và phần thứ ba là hóa thân. Hóa thân thì có vô bản thân, và hóa thân này các ngài là từ báo thân thể hiện ra, từ báo thân các ngài sẽ thể hiện ra vô bản thân đi hóa độ chúng sinh ở tất cả cõi. So you have to recite that and this Om Aham Guru Deva Dagini Saparivara Mandala Nanapudanza Mega Aham, right? And then Và đọc nốt câu chú thần chú ở phần cuối ạ. So at the end of the session, dissolve the visualization and dedicate the merit. It means end of the session, firstly you have to think that Buddhas and all the Bodhisattvas accept my offering, and they were glad, they were so happy when they see us doing this kind of practice, and they grant us a blessing in a form of wisdom. So one has to think about that. Thay vào phần kết của phần cúng dường Mandala, chúng ta cần quán tưởng là tất cả chư Phật và Bồ Tát các ngài vô cùng hoan hỉ đón nhận tất cả những phẩm vật cúng dường này của chúng ta, và các ngài ban lại cho chúng ta cái sự gia trì, là công đức vô cùng lớn ạ. And then dissolve the visualization and dedicate the merit after that. Và sau nữa phần kết nữa của phần cuối cùng là chúng ta hướng công đức ạ. So that is about the Mandala practice, how you should do the Mandala practice, and how to read and all those things. I hope that you understand it. Và đấy là tất cả những phần thầy đã dạy chúng ta về cúng dường Mandala, và từ cách làm như thế nào hay đọc như thế nào, từng bước